Something just happened behind the scenes that could quietly change the course of this team. And if you pay close attention, you'll realize it's not just another routine preseason move. There's a bigger picture unfolding here, indicating a shift in priorities, a smarter approach to roster building, and perhaps even a response to the weaknesses that have hampered the team at crucial moments. If you care about this team's future next season, you'll want to hear all of this until the end. But first, click the like button and subscribe, and tell me in the comments if you think we have the potential to win this season. Something unexpected just unfolded behind the scenes of this 3-round mock draft. And if you're a San Francisco 49ers fan, you're going to want to hear every detail before forming your opinion, because what happened at pick 27 might actually reshape how we evaluate this roster heading into the next season. The board didn't fall cleanly. It didn't go chalk. In fact, multiple trades across the league created a ripple effect that pushed certain high-value prospects down, while others were snatched up far earlier than anticipated. And that chaos? It set the stage for a fascinating decision when it was time for the San Francisco 49ers to go on the clock. Names flew off the board quickly. Some expected, others surprising. Teams like the Raiders, Jets, Chiefs, and Cowboys were aggressive, moving up to secure their targets. That kind of movement always changes the math. And in this case, it meant players who could have been perfect fits in San Francisco either disappeared early or, interestingly enough, fell right into their lap. But here's where it gets interesting. 2 players who would have been strong considerations for the Niners, Monroe Freeling and Max Ihachur, were taken just before pick 27. That moment forced a pivot. And instead of forcing a pick to fill a need, the decision was calculated, patient, and arguably smarter than what we've seen in recent years. The choice? Emmanuel McNeil Warren, a safety out of Toledo. Now, at first glance, some fans might pause. Toledo? Really? But if you stop there, you're missing the bigger picture. This isn't just about the school. It's about the traits, the production, and the upside. And once you dig into that, things start to look very different. Warren is not just another prospect. He's a 6'3", 201-pound defensive back with length, physicality, and a nose for the football. In his most recent full season, he racked up 77 tackles, 5.5 tackles for loss, 7 pass breakups, 2 interceptions, and 3 forced fumbles. That's not just solid production. That's disruptive football. And here's the key detail. He creates turnovers. That's something this defense has needed more consistency with, especially from the safety position. When you look at the current depth chart, there are question marks. Talanoa Hufanga brings intensity but has battled injuries. Other options lack either range or consistency in coverage. Warren steps into that room with a completely different profile. Rangy, aggressive, and capable in both phases. He's a downhill safety who isn't afraid of contact, but unlike some hard-hitting players, he also shows the ability to hold up in coverage. Long arms allow him to disrupt passing lanes, and his instincts help him stay around the football. He's not perfect. Tackling consistency is something he'll need to clean up. But those are coachable issues. And let's not ignore the development angle here. Toledo has quietly built a reputation for producing NFL-ready defensive backs. That matters. This isn't a random projection. It's a program that has shown it can develop players who translate to the next level. So when you combine the physical tools, the production, and the trajectory, what you get is a player who didn't just fill a need, he potentially upgrades the entire back end of this defense. And remember, this wasn't a reach. This was value meeting opportunity. That's the kind of move that separates a reactive draft from a strategic one. Now, the real question becomes, did this front office mindset, even in a mock scenario,
actually outperform what we've seen from John Lynch and Kyle Shanahan in recent drafts? Because if this is the type of decision-making we're talking about, patient, disciplined, and upside-focused, then the conversation gets very interesting. But we're just getting started, because the second-round pick adds another layer to this story, and it might be just as important for the future of this roster. Before we go deeper, I want to hear from you. What's your initial reaction to the Emmanuel McNeill-Warren pick? Did the 49ers get it right at safety? Or would you have gone in a completely different direction? Drop your thoughts below. Alors que le choix du premier tour semblait avoir déjà donné le ton à cette simulation de draft pour les 49ers de San Francisco, la sélection du deuxième tour, au 58e rang, a discrètement ajouté une dimension supplémentaire qui pourrait s'avérer tout aussi déterminante, voire plus à long terme. Car si l'attention se porte naturellement sur un safety de premier tour comme Emmanuel McNeill-Warren, la suite a mis en lumière un problème latent au sein de cet effectif: la profondeur et la stabilité à long terme de la ligne offensive. Le choix? Jennings Dunker, en provenance d'Iowa. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes si l'on comprend la manière dont ce staff d'entraîneurs, et notamment Kyle Shanahan, construit une attaque. Dunker n'est pas un joueur flamboyant. Son nom ne fait pas le buzz instantanément, ni ne domine les compilations de highlights. Mais il apporte précisément ce dont cette équipe avait secrètement besoin: de la ténacité, de la polyvalence et une présence physique imposante sur la ligne. Du haut de ses 1,96 et de ses 145 kg, Dunker possède le gabarit d'un lineman NFL typique. Il a évolué au poste de tackle à Iowa, ce qui témoigne déjà de ses qualités athlétiques de base et de son expérience face à la pression des extérieurs. Mais la prédiction est claire. Son avenir dans la ligue se situe probablement au poste de garde. Et ce n'est pas un recul. En fait, pour ce système, ce poste pourrait être idéal. Placez-le à l'intérieur et vous obtenez un joueur capable de contenir les rushers intérieurs tout en contribuant au jeu de course avec une puissance physique qui a parfois fait défaut à cette attaque. Sa note globale de 80,6 attribuée par Pro Football Focus le confirme, ainsi que ses excellentes performances en protection de passe, 77,7, et en blocage de course, 78,2. Mais les chiffres ne disent pas tout. Regardez les vidéos, et vous verrez un joueur qui joue avec du caractère. Il y a chez lui une hargne, une volonté de finir ses blocs, d'imposer son physique, surtout dans le jeu de course. Ce jeu de domination physique est impressionnant. Mentalité? C'est précisément le type d'identité sur lequel Shanahan s'est appuyé lorsque son attaque était à son meilleur niveau. Imaginez maintenant l'associer à Trent Williams. Cette combinaison à elle seule change la dynamique du côté gauche de la ligne offensive. Elle offre de la flexibilité, de la sécurité, et peut potentiellement améliorer les performances de toute l'unité, y compris le poste de centre occupé par Jake Brendel. Bien sûr, il n'est pas sans défaut. On s'inquiète de sa raideur au niveau du bas du corps, et des défenseurs intérieurs plus rapides pourraient lui poser des problèmes en début de saison. Mais là encore, c'est là que la projection et le coaching entrent en jeu. Le faire jouer à l'intérieur minimise ses faiblesses tout en maximisant ses forces. Et voici le point essentiel qu'il ne faut pas ignorer. Il ne s'agissait pas simplement de recruter un garde. Il s'agissait de construire une équipe solide et durable. Pendant des années, les 49ers ont été des prétendants au titre, mais la profondeur de leur ligne offensive a toujours été un point faible. Une blessure, une mauvaise passe, et tout peut basculer rapidement. Dunker représente un atout précieux. Investir pour éviter que cela ne se reproduise. En prenant du recul et en observant les deux premiers choix ensemble, une tendance se dessine. Un joueur prometteur en défense, capable de combler un manque important. Un lineman physique et polyvalent qui renforce les fondations offensives. Pas de coups de tête, pas de décision hâtive, uniquement des choix réfléchis, basés sur la valeur et l'adéquation au poste. Et cela nous ramène à la question qui s'est posée discrètement tout au long de cette simulation de draft.
Cette approche, cette patience, cette discipline, cette compréhension de la construction d'un effectif, a-t-elle réellement surpassé ce que John Lynch et Kyle Shanahan ont fait lors de vrais drafts? Car, soyons honnêtes, ce genre de sélection est très prometteur. Elle comble les faiblesses, elle prépare l'avenir, et ce, sans sacrifier la valeur. Bien sûr, les simulations de draft sont toujours source de controverses. Certains adoreront cette approche. D'autres estimeront que d'autres positions auraient dû être privilégiées. C'est en partie ce qui rend cette discussion si captivante pour les fans. Mais une chose est indéniable. Ces choix témoignent d'une vision claire. Et si ne serait-ce qu'une partie de ce scénario se concrétise, les conséquences pour l'effectif à l'aube de la saison 2026 pourraient être considérables. Alors, à vous la parole. Après avoir examiné la situation dans son ensemble, les deux sélections et la stratégie qui les sous-tend, quelle note donneriez-vous à cette simulation de draft pour les 49ers? A, B, C, D ou F? And if you think there was a better direction to take, I want to know exactly what you would have done differently. Click the like button and tell me in the comments if you think we have what it takes to win this season. Let's go!